தமிழுக்கு முதல் வணக்கம் and welcome back for today's running vlog. Yes, today is day 50. Basically, this video contained from day 55 till day 66. So, 55 நாள்லேருந்து 66 நாள் வரைக்கும் உள்ள ரன்னிங் vlog இருக்கு. So, பாதமையில்லை. And I just want to thank for those who are currently watching this video right now. And I am Sharmite. So if you ask me what did happen today was a bit boring because I just woke up around 2 because I was super tired yesterday. Yeah, my life is boring. This is a strong message. I think today is going to be a bit fun. You know why? Because it's raining. மழை தூரமிச்சிருச்சு அதனால் செம்மையாக இருக்கும் அன்றைக்கி. Yeah, I don't know whether you can see or not. Yeah. So quite excited. Let's see how it goes. And the best part is I'm going to use my new phone. The phone bike பண்ண தாங்க போதான்னு தெரியல. I hope it can withstand. Wait, what? I thought it was raining and this is not my outfit. Yeah, you're right. Because it's day 66. 66 நாள்டா மாங்க மடையா. TV start to run it. Tomorrow. Oh, just wait. If you guys really want to know why am I running every single day, you need to know the story where literally 66 days ago, I had a dream. And then I went to my loved one, I would just say someone who I really respect, and then I just told them about my dream. And once they all heard about it, and they literally laughed, and they just say to me that, you know what, this dream is impossible for you, and you can't manage to, succeed in it. And they say they are not going to support. And I was literally very sad on the day. Instead of on that day, instead of just being sad, I decided to prove them all wrong and decided to take a challenge where I'm gonna run every single day and post it on YouTube in order to get a 10 million subscribers. And yeah, I do understand that. You guys might be wondering, like, bro, 10 million subscribers, it's impossible. It's really a lot. But whoa, hold up. I think that I am possible. I do believe in the quote, say a pair of running shoe and also dream could take you anywhere. And that's why I'm running every single day. So you guys out there, if you guys really were seeking motivation to run every single day, all you have to do is just subscribe to my channel called Why I Run. If you can just watch my video. That's all I want to say. Ayyo. Let me just talk to my mother language, just Tamil. சரி தமிழ் மக்களை நீங்கள் என்ன சொல்லணும், இந்த பையன் எதுக்கு தேவையில்லாமல் ஒவ்வொரு நாளும் விடாமல் ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு பார்க்கணும்னு நினச்சி எனக்கு வந்து ஒரு கனவு இருந்துச்சு. அந்த கனவுக்காக வந்து ஒரு சப்போர்ட் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என் நண்பர்கிட்ட போய் சொல்கிறேன். எனக்கு கனவு பற்றி சொல்லும்போது அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, அந்த கனவை கேட்டு வந்து சிரிக்கிறாங்க. சிரிச்சுட்டு அவங்க சொன்னாங்க, இந்த கனவு வந்து உனக்கு ரொம்ப பெருசு, உன்னால் ஜெயிக்க முடியாது, நீ ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ்னா அது மாதிரி இருந்துக்க அப்படி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. பெருசு உன் வேலை என்ன படிக்கணுமோ அது மட்டும் பாரு, நான் உங்களுக்கு உறுதுணை இருக்க மாட்டோம் அப்படி சொல்கிறாங்க. அன்றைக்கி நம்ம ரொம்ப துவண்டு போயிட்டு, அதாவது வச்சா என்னை சப்போர்ட் பண்ண ஆளே இல்லைன்னு. அன்றைக்கி ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு வார்த்தை கிடைக்கல. நான் இருக்கிறேன் என்ன பண்ணா நீ. அப்போ எனக்கு செம்ம கவலையாயிருச்சு. ஏன்னா அவங்க அப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு. அவங்க கிட்ட நான் யாருன்னு ப்ரூவ் பண்ணோம். அன்றைக்கி நான் முடிவு பண்ணி நான் ஒரு சேலஞ்ச் மாதிரி எடுத்தேன். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு வைராக்கியமாக எடுத்தேன். என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நான் உங்கள் மீனுக்கு நான் ஏன்னு காட்ட போகிறேன். அதெல்லாம் என்ன பண்ண போகிறேன், நான் ஒவ்வொரு நாளும் விடாமல் ஓட போகிறேன். எத்தனை வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா, 10 வருஷம். எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, 10 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக அப்படின்னு. நீங்கள் நினைக்கலாம், மைக்கே 10 மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்லாம் கொஞ்சமாச்சும் நியாயமாக இருக்காப்பா அப்படின்னு. சரி நீங்கள் இது ரொம்ப பெருசுன்னு எனக்கும் தெரியும். ஆனால் அந்த நேரத்தில் நான் தனிமையாக இருக்கும்போது அந்த நேரத்தை அனுபவிச்ச மாதிரி இதோட ரொம்ப பெருசுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு நாளும் ஓடுறேன். சரி, அப்போ வந்து ரொம்ப பேசாமல் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு உற்சாகமான ஒரு சேனல் வேணும் ஓடுறதுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, நீங்கள் YI Run அப்படிங்கிற என்னோட சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். அது பொருளும் இல்லாமல் இவன் சொன்ன வாக்கை காப்பாற்றுவானப்பா, அது பார்க்கணுன்னா கூட நீங்கள் என் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சரி, ரொம்ப பேச வேணால் செயலில் கட்டு விட வைக்கிறேன். ஸோ போலாமே. Guys, my first kilometer, guys. So you can see. And if you guys who are new to this channel, if you're watching this channel,
I'm someone who running every single day without giving up. No matter what happens, even it's like early morning, afternoon, night, late night, or even it's raining, like now. This guy out here never gives up in his dream and is working every single day without giving up. And he believes in his dream. No, despite people saying that it's impossible for him to reach his dream, he can't manage to achieve his dream. You know, the dream is really big for him, yet nobody ready to support his dream. But still, he just believes in himself and his dream, and he's working every single day, working hard without giving up. Just think like, man, if this guy can, why can't me? And then after getting motivated after watching my video, and then you guys start to do, you know, the things that you love, your dream, you're passionate about, leave them in comment, because that makes me happy that, you know, my hard work and determination is motivating someone who I don't know, you know. So Run, bitch! Run! A few moments later. So it's already my second kilometer. 2 kilometer ஓடிட்டு இருக்கேன். ஸோ தமிழ் மக்கள் நீ பார்த்தீங்கன்னா பாரு அந்த பையனை என்ன நடந்தாலும் சரி, அது அதிகாலையாகட்டும், காலையாகட்டும், மதியமாகட்டும், இரவாகட்டும், நள்ளிரவாகட்டும், இந்த மாதிரி மழையாகட்டும், என்ன நடந்தாலும் சரி, இந்த பையன் வீட்டுக்கு கொடுக்காம ஒவ்வொரு நாளும் கனவுக்காக ஓடிட்டு இருக்கான். அவனை எல்லாரும் தோற்றுருவா சொல்கிறாங்க, அவன் கனவு சாத்தியெல்லாம் சொல்கிறாங்க, அவனால் முடியாதுன்னு சொல்கிறாங்க, யாருமே அவன் பக்கம் இல்லவே இல்லை. இருந்தாலும் அவனை மட்டும் நம்பி, அவன் கனவை நம்பி ஒவ்வொரு நாளும் உழைக்கிறான். அப்படி இந்த பையனால் முடிச்சுனா ஏன் என்னால் முடியாது அப்படி உங்களுக்கு தோணுச்சுனா, உங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயமோ இல்லை உங்களுக்கான கனவோ இந்த காணொலி பார்த்து உபயோகம் கிடச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கமெண்ட்டில் போடுங்க. காரணம் அது ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து எனக்கு ஒரு மனநிலையை தருது. அதாவது என்னோட முயற்சி வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் வந்து இந்த உலகத்தில் இருக்க எங்கேயோர்களுக்கு வந்து உறுதுணையாக இருக்குது அப்படிங்கிறத. சரியா? Eventually. I've already completed today's run. If you guys really want to know what motivates you to run every single day without giving up, all you have to do is just watch the pop-up over here. தமிழ் மக்கள் நீங்க எதுப்பா இவனை ஒவ்வொரு நாள் விட்டு கொடுக்க மோட வைக்குது அப்படி நீ பார்க்கணும்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் தமிழ்ல கொடுத்துருக்கேன், தட்டி பாருங்க. So if you guys really feel like, man, this guy is working really hard for his dream and I just want to support him, all you have to do is just subscribe to my channel called Why I Run. If you want, you can follow my IG, which is Sharma90. But most important thing, try to share this video as much as you can because I don't have anyone else to ask than from you. தமிழ் மக்கள் நீங்கப்பா எனக்கு உழைப்பு பிடிச்சிருக்குப்பா, யார் என்ன சொன்னா சரி பொருட்படுத்தாம அவன் உழைப்பை நம்பி ஒவ்வொரு நாள் உழைக்கிறான், எனக்கு அது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க Why I Run அப்படி என்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். வேணும்னா என்னோட Sharma90 அப்படி என்னோட IG ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த காலம் முடிஞ்சிருக்கு பகிர பண்ண காரணம் எனக்கு உங்களை விட்ட கேட்கறது யாருமே இல்லை. So I think that's all for today. முடிச்சு நினைக்கிறேன். as usual as I say, #எமது முயற்சி எமது மகிழ்ச்சி. Cheers guys.